Hello, I'm Jan Shrevinsky and this is Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Russian commentator Vladimir Solovyov, commander of the Order of the Red Clown Nose and the Kremlin's maestro of melodrama, never fails to deliver a masterclass in imperialist absurdity. In his latest fever dream, he's identified Britain as the puppet master behind Crimea's woes and declared that Ukraine should be landlocked because naturally Odessa and Mykolaiv are Russian cities. Sure, Vladimir, and while we're at it, let's declare the moon part of the Russian world. Why not? Actually, why stop there? Russia's dominion will extend upon all dimensions and timelines. Yeah, that sounds more like it. Мы же видим, кто сейчас стоит за всеми ударами по Крыму и Севастополю. Это Британия. А это значит, что у укронацистского режима не должно быть выхода к морю. И вообще не должно быть. Точнее, должен быть выход, но только в одну сторону. Вошли в море и все. И там и остались. То есть Одесса, русский город, Николаев. Тем более надо решать проблему с энергообеспечением Приднестровья. Гораздо надежнее, когда есть сухопутный коридор. Трамп говорит, для безопасности Америки необходимо, чтобы Гренландия была американской. Ну, давайте посмотрим, а что необходимо для безопасности России? Для безопасности России необходим сухопутный переход в Калининград, чтобы на наших границах не было агрессивно настроенных враждебных государств. Для этой цели придется идти до Атлантики, но просто другими силами и средствами, то чтобы не наши штурмы решали задачи блестящим образом, как они решают сейчас, а чтобы они уже просто шли по освобожденным территориям с помощью технических средств. So yeah, you heard that right. Apparently Russia's security also requires a land corridor to Kaliningrad, which conveniently involves marching through the Baltic states. And as he said, all the way to the Atlantic. Problem is, the Russian military is not really doing that well fighting just against one country, Ukraine, so fighting against all of NATO, I'm not so sure. But anyway, Solovyov's logic has a peaceful Russia only being able to exist if it bulldozes through half of Europe. Nothing says defensive measures like annexing entire countries, right? And then there is the cherry on top, the claim that this is all about stability, because clearly the world becomes a safer place when Russian troops are liberating territories with their technical means, aka tanks, missiles, and propaganda leaflets. So, Solovyov, this guy really has a uniquely Russian way to interpret the word peace. A land corridor here, a stolen coastline there, and a healthy dose of delusion to tie it all together. The Kremlin's dream of empire building would be hilarious if it wasn't so pathetically dangerous. So yeah, again, Russia, a country whose security strategy is as subtle as a sledgehammer. If you thought that would be all about Solovyov, you were wrong. This guy is Russia's very own walking microphone of madness, and he is back at it again with another unhinged rant. This time he has decided to take on Europe's essence and declare it, wait for it, inherently built on racism and Nazism. Bold words from a man whose paycheck depends on whitewashing Putin's imperialist nostalgia while peddling revisionist history with all the finesse of a drunk historian at an open mic night. So anyway, according to Solovyov, Europe's leaders are apparently sitting around asking themselves, what was so bad about Hitler? Really, Vladimir? Really? Annalena Baerbock and Olaf Scholz are debating that? Did you overhear this in your fever dreams, or did the Kremlin pass you another creative script? This guy even claims that no European modern leader comes from a lineage of anti-fascists. Instead, he insists they're all descended from the Nazis. That is rich, especially coming from someone who spends his days defending a regime that's annexing territories, crushing dissent, and glorifying its own imperial past. Projection much, Solovyov? Освободить Европу от нацизма – это то же самое, что освободить их от самой сути Европы. Европа, которая построена на угнетении, на уничтожении, на порабощении, выработала в течение многих веков своего развития идеальную форму своего существования. Когда они хозяева, все вокруг рабы.
Они всегда считали себя выше всех, поэтому для них расизм и нацизм являются абсолютно естественным проявлением. Они поэтому никак не могут понять, а чего к Гитлеру привязались. Для них вопрос такой, а чем Гитлер плох? Поэтому тот вопрос, который реально каждый раз задает Анна-Лена Бербок, Шольц. Вот эти все люди, вот вся немецкая знать, Писториус и прочее, они же не дети антифашистов, заметьте. Вы не найдете в современной западноевропейской власти никого, предки которых сражались бы с нацизмом. Но вы найдете практически всех политических лидеров, предки которых служили нацистам. Потому что они не... Это неправильная формулировка. Они и были нацистами. Let us not ignore the irony of a Russian propagandist lecturing Europe about oppression and enslavement while his beloved Kremlin is busy sending soldiers and missiles to liberate its neighbors. Solovyov's raids are like a bad comedy show, except no one is laughing, no one apart from us, and the punchlines are actually weapons-grade delusions. Vladimir should actually keep taking those wrong tablets, I guess, because they are clearly working wonders on him. The United Nations Security Council, the world's ultimate beacon of peace and stability, where champions of human rights like Russia and China get to lecture the rest of us. It is comforting to know that while Putin wages wars and Xi Jinping cracks down on freedoms, they still find the time to sit at the table of global diplomacy, probably exchanging notes on how to gaslight the world in 3 simple steps. Take Vasily Nebenzia, for example, Russia's envoy to the UN, who recently graced us with yet another Kremlin script. With a straight face, he claimed that Washington's puppets in Kiev are forcing simple Ukrainians into a senseless meat grinder. Oh, Vasily, because sending your own soldiers to die for a delusional imperial dream isn't a meat grinder, right? The hypocrisy here is thicker than borscht. Не замечая возмущения, не желающих отправляться в бессмысленную мясорубку простых украинцев, насильственной мобилизации, они сегодня настаивают на том, чтобы просроченный украинский эстрадный артист снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет. При этом игнорируется мнение экспертов о том, что многие мужчины в этой возрастной категории Украину уже покинули, и набрать недостающее число смертников на фронте эта мера не позволит. And the real kicker? Nebenzia laments Ukraine lowering its draft age while ignoring the reality that most of Russia's so-called volunteers are either dragged from prisons or signed up under duress. But sure, let's point fingers at Ukraine, where pretending conscription for a failing invasion is a noble endeavor. The fact that Russia still has a seat on the Security Council is a bit like putting a fox in charge of a henhouse and acting surprised when feathers start flying. So, congratulations to the UN. Nothing says global peace like giving warmongers a platform to play the victim. And with this, we conclude this edition of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.